2 fois. Il peut avoir 3 raisons. Soit il n'a pas l'argent pour te retirer, il ne va pas te laisser partir. Ok? Mais soit la pitié de toi n'est pas convaincue, n'a pas un endroit où aller. Ce sont ces 2 choses. Sinon, quand tu es bon là, le gars va te faire des propositions. Ça, je suis convaincu. C'est la seule. Il faut chercher à être bon dans ce qu'on fait. Il faut être bon dans ce qu'on fait. Il faut pousser matin, midi, soir. Celui qui a dit le contraire, il dit que c'est un menteur. Personne ne peut exceller dans ce qu'il fait si tu n'as pas répété ça plusieurs fois. Tu ne te formes pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il se forme. À 50 ans, il se forme jusqu'à présent. Chaque jour, il se forme. Moi, ceux qui me connaissent peuvent témoigner à quelle heure je dors. Quand tu passes dans mon bureau, moi je suis assis toujours devant mon ordinateur. Et moi j'ai un problème. En fait, l'informatique c'est mon passe-temps. Quand je suis fatigué, je fais tout ça, je cours, je lis des cours d'informatique pour me détendre. Donc toute la journée, je peux faire ça. Donc c'est ça mon problème. Ma passion c'est le cinéma. Mais mon passe-temps c'est l'informatique. Quand quelqu'un est fatigué, il prend un livre, il lit, pour que ce soit le jour. Pour moi, quand moi je suis fatigué, je ouvre mon ordinateur. Je me détends. Donc je peux bosser 24 heures sur 24 sans me fatiguer parce que c'est mon passe-temps. C'est ça peut-être la différence. Et ça, je le conçois. Et ça, c'est difficile à expliquer à quelqu'un que si tu peux me tenir éveillé tout de suite, là, donne-moi un ordinateur. Le sommeil est parti. Je dors, je me réveille, tu me donnes un ordinateur, le sommeil est parti. C'est mon passe-temps. C'est ça la différence peut-être. Moi, j'ai commencé par là. L'ordinateur, c'est un passe-temps pour moi. Donc moi, je ne peux pas, quand je fais des designs, moi je suis designer à la base. Quand je me lève le matin, je vais dessiner jusqu'au matin sur l'ordinateur, je vais faire des designs jusqu'au matin. Quand on faisait formation express à CCP, et à 19h, M. Zongo Sylvain, il descendait dans les escaliers, il m'a vu, il m'a tendu un livre de 455 pages, et tiens, ta formation demain. 19h, il me donne un livre, et tiens, ta formation demain. J'ai dit, ok, si tu ne suis pas, tu as pris le livre. Je suis monté 455 pages express. J'ai lu jusqu'à 300 pages la nuit jusqu'à 6 h du matin. Et j'ai trouvé que c'était suffisant pour commencer la formation de l'aliment initial. Comprenez? Et le lendemain, j'ai continué, j'ai fini le bouquin pour 23 jours de formation. Si tu ne fais pas ça, honte, tu vas aller t'arrêter devant les gens qui voient. Monsieur Sylvain Zoma était là, il était témoin. Une fois je suis rentré, j'ai dit je vais un truc sur Fireworks. Il a fait lever la tirée. De Fireworks, je pense que le bouquin fait 360 pages et quelques grammes. Il m'a donné ça. Drupal, on avait un livre de Drupal et Drupal, il m'a donné. Il avait plein de Speed, il a plein de PHP, PERL. Tout ça, c'est les bouquins qu'on avait comme ça. Aujourd'hui, vous avez Internet. Les gens vont sur Internet, c'est TikTok. Qui a fait TikTok? Qui a conçu TikTok? Tu le vois? Hein? C'est un Chinois. C'est pas un Burkinabé. Et où est le Burkinabé qui a fait un logiciel aussi, que les gens tapent, c'est bon, et puis tout le monde est dessus là. C'est un Burkinabé qui a fait Instagram. En fait, moi je me dis, souvent on nous demande des développeurs, mais tu ne vois pas. Qui va référencer? Lui, il peut témoigner, comme le fond lui a demandé des développeurs. Hein? Que ce soit à l'extérieur, même à l'intérieur. On demande des développeurs. Mais tu vas envoyer qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne à envoyer. Il ne faut pas parler comme vous plaignez de tout. Soit la moto, tu n'as pas une bonne moto, soit tu n'as pas ceci. C'est des trucs bizarres. Il ne vient même pas parce qu'il arrive là. Il tue les coups. Et puis après, il dit que la vie nous appartient. Tu n'as rien. En fait, c'est difficile sur les gens, tu es un parasite. Oui. Tu tues chez les gens. Ce n'est pas chez toi, c'est ton papa. Tu vois, non? Après, tu fais chier le mec, il te paye les motos, tu te fais chier, tu vois. Le mec, il se demande, mais attends, c'est quoi ça? Chez moi, même, je ne peux pas vivre la paix. Il te met à l'école, le gars tient le coup. C'est de toi. Tu as la patrie. Tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu as la connaissance, c'est respecté. Idriss Abdelkam disait
que la connaissance est la seule chose quand on partage, on ne perd jamais. Si on te donne un billet de 10 000 francs, tu partages à cette salle, vous n'aurez pas tout le monde 10 000 francs. Bien d'accord? Mais si vous se partagez 10 000 francs de connaissances, tu auras 10 000 francs de connaissances. 10 000 francs de connaissances. Moi aussi, je garde toujours mes 10 francs de connaissances. Parce que je vous donne là, je ne le perds pas. Alors, la meilleure chose qu'il faut apprendre dans la vie, quand tu fais quelque chose qui se diminue avec le temps, ce n'est pas une bonne chose. Tu dois faire une chose qui se bonifie avec le temps. C'est pour cela qu'il faut faire les applications. Tu as une croissance exponentielle. Quand tu fais une application que les gens peuvent télécharger à 50 francs, installer sur leur téléphone et puis rendre un service. S'il y a 1 million de personnes qui téléchargent, ça fait combien de francs? 50 millions. Voilà comment on devient millionnaire. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas besoin d'aller Dieu, la vieille femme du village. C'est simple. Mais pour faire ça, facile à dire, difficile à faire. OK? Donc, bon, bref, ça c'était notre instant coaching pour vous. Merci, M. Kloubali. Et je peux vous assurer qu'on a plein à dire dans ce sens. Alors, ce matin, on va faire Drupal. On va vous apprendre à installer Drupal, à commencer à l'utiliser. Hier, ceux qui ont suivi, on a parlé de Drupal CMS. Drupal CMS, je crois que toi qui es spécialisé WordPress, là, on va te battre. On va te battre. Parce que là, Drupal CMS, c'est du ouf. Ça a pris le dessus. Hein. Ça fallait au WordPress de loin. Il s'est déposé la norme des champions de tout maintenant. Lui, il est expert dans plein de trucs. Hein. Donc, c'est le secrétaire général de l'association Drupal. Mais nous tous, on a fait un peu WordPress, mais lui, il dort avec, il mange avec, il a fait Drupal. C'est des gens qui sont dans le codage du code pour être à un autre niveau. C'est des gens, voilà. Si vous avez pu l'attraper, ouf, s'il a cette tu es sauvé. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Apprendre à installer un logiciel, à modéliser avec, à faire des choses avec des sites web et même des applications mobiles avec. Donc, on a ce matin un spécialiste type de l'homme qui est l'aide technicien de l'association Drupal. C'est le CTO de l'association. Un CTO, c'est quoi en français? Technique. Voilà. Technique. CEO, c'est exécutif, mais CTO, c'est technique. En fait, le directeur technique au niveau de l'association Drupal. Ça veut dire qu'on dit technique, on connaît ce que ça veut dire déjà. Ça veut dire qu'il a la technique, sinon on ne peut pas être directeur technique s'il n'a pas une technique. Voilà, il a la technique de Drupal, donc c'est caricaturé comme ça. Et il sera là. Je pense, je ne sais pas si les gens vont voir M. Manga et Yas Naoui. Noï, c'est ça, Yas Noï, qui sont des spécialistes. Hein. Lui va vous entretenir sur l'intelligence artificielle avec Drupal. Il va vous entretenir avec ça. Et on va faire des formations pratiques. Donc, aujourd'hui, celui qui est venu pour faire autre chose, prépare-toi, parce que nous, on est dans la pratique. Voilà, on est dans la pratique 100%, et puis, voilà. Et concentrez-vous. Drupal, c'est pas compliqué. Voilà. Tout ce que je vous dis, Drupal, c'est pas compliqué. Hein? Voilà, si tu as le temps, c'est pas compliqué. Mais si tu n'as pas le temps, tu vas dire que c'est compliqué. Ouais. Ça, j'ai taquine un peu plus au plus qui me dit que ton truc là est bizarre. Non, mais ça va, Drupal, ça va maintenant. Ok. Voilà. Alors, vous avez reçu les outils pour installer. Pas encore. Les clés là, que vous avez dit que vous dites, où est ton tatine là? C'est qui gère. Alors, mais il faut que ça suive. Alors, maintenant. Excusez, ceux qui ont déjà commencé à copier les trucs, oui, déjà commencé à lancer, donc. Oui. 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 T'as fait quoi? T'as fini? C'est bon? C'est bon? Pour vérifier. On peut savoir. Pour vérifier. C'est bon d'installer. Ok.
Je ne sais pas si vous pouvez faire une installation, commencer l'installation. Écoutez, ne vous cassez pas trop la tête. Copiez déjà les données que vous avez données sur la clé. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main. Vous êtes là pour ça, vous approchez de gérer ce problème. On ne va pas fatiguer les gens. Pour ça, c'est sur des pratiques. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de gens pour les encadrer, pour être tout. Voilà. Et la régie, on est bon. On a le lien. Il faut préparer parce que Tiff va être là. Le lien est bon. Tiff, tu pourras l'avoir. La caméra marche ici. Oui. Tu as toute la salle. Oui. D'accord. Tu ne bouges plus de ta place. OK? Oui. Voilà, tu ne bouges plus de ta place. Tu gères tout. Tu as eu le grand frère son mot? Oui. OK. Il nous reste combien de minutes? Il nous reste combien de minutes pour 9 heures? Ah, il y a 8 minutes. 8 minutes pour 10 heures. D'accord, ça va. 8 minutes. D'accord, préparez-vous à avancer les choses. Non, non, je vais dire dans le speaker. Ah, ok. Tu arrives à balayer la classe. Elle n'est pas trop pour contrôler. Est-ce que tu peux voir la salle? C'est clé maximum qui va être connecté. Je crois, oui. Oh, non, les gens sont là, c'est pas. Les gens sont là, c'est pas. C'est les gars qui participent à l'année là. C'était après, c'était je veux bloquer beaucoup de personnes. Oui, c'est bon, on va tout passer. Oui, pour le projet, ça va. Mais ici, les gens qui Le narcisse, là, c'est l'ancien là. L'ancien l'aéroport. C'est l'ancien l'aéroport. C'est pas ça. C'est que moi, je ne suis pas bloqué dedans. Débloquer mon passé là. Oui, c'est ça. Pendant administrateur là, ok, ça peut être. Débloquer lui là. Je peux faire des conflits rapidement. Ok, vous avez des outils là,
Mais de toute façon, Tim va vous introduire sur un environnement, peut-être va vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec Docker. Ok, ça c'est la team de Wara qui peut utiliser Docker. De manière Docker. Donc tu vas utiliser d'autres enjeux, d'autres tickets. Peut-être des teams vont vous parler des tickets, je ne sais pas. Voilà. Donc vous avez la chance d'avoir le maximum d'informations. Moi, par exemple, je travaille ici. Récemment, j'ai fait des. J'installe mon PHP à part. J'installe. Moi, j'utilise moi, mais je configure tout manuellement. Voilà. Pour avoir convenance. Je travaille en ligne de commande avec Drash. Donc, je travaille plus en ligne de commande. Et voilà. Ça, c'est les choses. Mais je suis sûr que pour 6 mois, vous avez dépassé mon niveau. Non, même pas de. Ce que moi, je me dis que j'ai fait là, c'est pas beaucoup. Hein. Pour 6 mois, vous avez dépassé ce que moi j'ai fait. Je suis convaincu de ça. Voilà. Je suis convaincu de ça. Maintenant, si quelqu'un veut être développeur Drupal, tu t'engages, on t'accompagne. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Maintenant, je ne pense pas qu'on va courir derrière toi pour te dire qu'il t'es formé. Non, je lance des formations gratuites, les gens s'inscrivent, après ils disparaissent. Voilà, c'est moi, je me lève un matin, je dis, mais votre formation, vous ne voulez pas continuer? Oui, monsieur, on a un stage ici, donc c'est plus important que la formation. Pourquoi moi, j'ai passé ma tête pour te dire? Alors que si vous voulez, même si c'est quelqu'un veut se former toute l'année, tant que vous sollicitez, moi, je donne. Pas de problème. Si vous vous organisez à des groupes de 5 ou de 10, moi, je vous prends en formation. Dès qu'il y a minimum 5 personnes, je vous prends. Généralement, les gens que je couche, j'aime moi-même. Donc, je n'ai pas ces soucis-là. Tant que c'est Drupal, on y va. C'est bon. On y va. Voilà. C'est gratuit. Tant que c'est, je me dis, tu es membre de l'association, en tout cas, c'est comme ça. Maintenant, je vous ai dit que vous êtes membre de l'association, allez-y sur Drupal.org, vous payez l'utilisation là-bas, c'est $15. Vous payez. Moi, quand j'ai ça là, je dirais vers moi n'importe quelle activité formation, je fais la formation. Je ne prends pas 5 ans de quelqu'un ici. C'est tout qui passe en ligne, c'est au niveau international. Même moi, c'est là-bas, j'ai payé ma cotisation. Ça fait. Oui, c'est bon. Tu mets là. Ok, d'accord. Envoie quelqu'un pour ça, viens intéresser ça. Envoie quelqu'un. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, peut-être pendant la pause, avant, on va vous montrer le site, comment on fait pour s'inscrire, comment on fait pour payer sa cotisation en ligne. Voilà, je vous assure, regardez, cotisation en ligne, c'est 10 000 francs, 1 an. Tu as toutes les formations que l'association organise gratuitement. Il y a un trou par an, tu viens gratuitement. En fait, je dis ça, les gens ne pas dire que oui, tous ceux qui vont payer les cotisations en ligne, l'année prochaine, le DrupalCAMP va rester. Mais si l'année prochaine, le DrupalCAMP sera payant. Et ce ne sera pas moins de 20 000. Je fais l'annonce, si tu veux participer, commence à chercher 20 000 tu poses. Parce qu'on a des professionnels qui vont risquer de venir personnellement. Et ça risque de ne plus être ici parce qu'on commence à être bizarre. On va trouver d'autres cadres. Plus. Voilà. Donc, vous allez voir l'année prochaine, le DrupalCAMP, ce sera encore plus grand. Voilà. Donc, bientôt, notre intervenant sera connecté. Et nous allons commencer le programme. Vous avez tous reçu le programme normalement dans le groupe, non? WhatsApp. Voilà. Celui qui n'est pas dans le groupe WhatsApp, il faut demander à y être. Voilà. Ce n'est pas dans le groupe, il faut il n'est pas dans le groupe. Voilà. On vous insère dans le groupe, on vous envoie des informations. Et il y a aussi Drupal Burkina. Le groupe officiel, c'est Drupal Burkina. C'est WhatsApp. Il faut rentrer aussi d'abord. Ça, c'est juste pour le cas. Souvent, on ne maintient pas ces groupes-là pendant longtemps. Les gens nous disent non, il faut maintenir, il faut suivre les gens. Non, moi, je ne suis pas dans cette histoire de police. Celui qui veut, il va venir. Celui qui ne veut pas, il ne viendra pas. C'est pas un problème. C'est Drupal, c'est libre. Et puis, la mère a des informations. Et alors, il ne veut pas. Si tu veux des informations régulières, tu t'inscris sur Drupal Burkina. Voilà.
Mais ce groupe-là sera supprimé après. Voilà. Pour cette formation, s'il y a des gens qui veulent des attestations, on va ouvrir une liste. Vous écrivez vos noms. À la fin, on va vous donner vos attestations. Voilà. C'est pour ça, 1000 francs. Voilà. Donc, celui qui fait une attestation, vous l'écrivez. Maintenant, il ne faut pas après venir me voir dans le couloir. Moi, je vais faire tout pas. Je n'ai pas eu mon attestation. Alors, quand on t'a dit si tu veux attestation, il faut payer 2000 francs. Alors qu'il y a un concours là, il y a du monde à lancer. Si j'avais ça, ça allait m'arranger. À moi, tu savais que ça allait t'arranger. Tu allais payer 2000 francs le jour, tu dis que pas. Maintenant, dans 3 mois, tu reviens, il y a emploi activé, attestation. Comment? Il est là? OK. Hi. Hello, how is everyone this morning? Il n'est pas amplifié. Let's see, can you hear me? Is everything working? We can hear you. Okay, but some problem with the microphone. Problem with the microphone? Yes, give us 2 minutes. We will connect the big speaker to have your voice. Your voice is slow. It's down. It's not enough. People cannot hear you in the room. It's not at your level. You have to amplify the. Okay, we've got to amplify the volume, sure. You can start. You're ready for me to go? Is it working? Yes, it's working. Okay, wonderful. So thank you again for welcoming me to the second day of DrupalCAMP Burkina Faso. I'm glad to be back. Thank you to those of you who were able to attend yesterday. I appreciated having you there for myself and our speakers. Today is going to be a little bit different to start off. Rather than a regular presentation, I am going to be talking about how you can set up a development environment to test out Drupal, to give it a try, and use and play with today during the last day of the presentation. I think, Monsieur Salama, it's going to be a little bit trickier today to do the translation. Tell me what you would like to do, but I'm going to be showing 3 different ways to try Drupal and play with it. And tell me how often you want me to pause for translation or anything like that. So. Okay. So, do you want me to translate step by step, or if I want to translate, I just stop you, or you are giving the top to translate? I don't know. Why don't you? I will pause every once in a while and ask you to summarize. How about that? Okay. So I will wait for your signal and go. Okay. Okay, that sounds good. I'll give you a So signal. let me translate your introduction to people.
Yes, please. Ok. Alors, Tim Lennon va nous entretenir ce matin sur ce qu'on appelle l'installation de l'environnement global. Hier, il a intervenu, ceux qui ont suivi, il a intervenu un peu sur la situation globale, les parties techniques, comment ça se passe global, qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, il va nous entretenir sur l'installation. C'est une formation pratique en fait. Donc c'est ce qu'il disait, ce sera différent. Il nous a remercié au début de l'avoir accueilli hier avec ses collaborateurs, il était content. Nous aussi, nous sommes contents de les recevoir. C'est des formateurs de haut niveau en fait que vous avez ici gratuitement. C'est une formation comme ça, vous n'allez pas payer moins de 500 000 francs CFA pour y assister. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on a gratuitement profitez-en. Donc ce matin, c'est l'installation de l'environnement et on va essayer d'aller étape par étape. Quand il va donner son signal, moi je vais essayer de traduire. Ceux qui comprennent, essayez de. C'est pas compliqué l'anglais. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. C'est juste 2 mots et puis tu comprends le reste. C'est bon? Voilà. Et suivez attentivement et on va appliquer. OK. Tim, you can go. Wonderful, thank you. So I'm managing 2 different machines at this time, so apologize if it takes a moment. So as I said, today I'm going to try and help everybody in the room who is able to follow along, who has a computer available, try Drupal in 3 different ways. And we're going to go from the sort of easiest way to the most complicated way in that order. It will take, especially for the more complicated version, there may be a lot of downloading going on. So I'm not going to assume that everything will download super quickly for everyone. So it may take some time for the last method, the final method. So people can start that process, start the downloads, but they can also just follow along using the other methods temporarily, and then maybe the downloads will finish later today while you are doing local training. So again, to quickly summarize, we will do 3 ways to try Drupal, and I will show that on my shared screen. Ok, donc ici, on va procéder sur 3 étapes, il y a 3 niveaux. Il va essayer de nous expliquer, il va voir, lui, selon lui, il va partir du moins difficile, peut-être au plus difficile. Mais on aura 3 étapes. On va essayer de voir Drupal s'il y a des plateformes en ligne qui vous permettent de faire le développement en ligne. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, il va vous montrer une méthode très simple de commencer sur ordinateur, en local dans votre bureau. Et il va aussi vous montrer en dernière position une installation complète sur Windows. L'installation complète sur Windows. Il va vous montrer ces 3 différentes étapes. C'est-à-dire, vraiment, si tu n'as pas un environnement bien installé, tu ne vas pas. C'est comme quelqu'un qui veut conduire un véhicule, il n'y a pas de frein. Il ne sait pas où se trouve le clignotant, il ne sait pas où freiner, il ne sait pas où accélérer. Tu ne pourras pas conduire. Donc, l'environnement, c'est important. OK, you can go. All right, thank you. Okay, so we'll start. These are going to be the 3 different ways that we go to try Drupal. So if people in the room would like to take a moment, maybe take a picture or something like that, I will show these links again so that you can follow along. We are going to start with option number 1, which is trying Drupal through an online trial, which is not a development environment, but it is certainly the easiest way to start playing with Drupal today, right now, while I'm speaking, and so that you can follow along and see what I'm doing. Donc, on va commencer par regarder Drupal en ligne. Ça, c'est un espace où il dit que ce n'est pas un espace classique, comme sur l'ordinateur, mais c'est un espace où tu peux commencer tout de suite et sans protocole pour te lancer dans l'apprentissage de Drupal. Donc, l'adresse est là. Vous pouvez taper sur votre navigateur. Allez-y. Vous allez voir, commencer à voir comment vous pouvez rentrer et va vous parler de ça. Ensuite, ce sera la 2e méthode. Et ensuite, c'est la 3e méthode. Voilà, donc ça c'est en ligne. Tu n'as pas besoin de quelque chose avec un ordinateur connecté seulement. Tu n'as pas besoin d'un environnement local et puis ça marche. OK. All right, so I'm going to start by going to this website address for Drupal CMS itself. So we spoke about Drupal CMS yesterday. This is the new recommended edition of Drupal that we suggest that people build the website with and use to try out Drupal as we go. So this is what I would like to recommend everybody start with. So when you go to this page, drupal.org/DrupalCMS, you will find
basic information about Drupal CMS, but most importantly, you will find the option to go to a trial experience. And so I'm going to have everybody who has a laptop available go to the trial link or the trial page. And we're going to actually go ahead and sign up for a trial account as a way just to start clicking through Drupal and testing it out on our own. Okay, so you want people to go to this link for the trial? Okay. Yes. Là, il demande d'aller ici sur cette adresse, c'est drupal.org/drupal-cms-trial. Vous affichez ça sur votre navigateur et vous essayez de rentrer. On va essayer de créer un compte pour pouvoir y aller. Okay, so I'm going to give people a minute or two to find this page, but I would like you to go ahead and join this page, fill out this form on the right-hand side in order to start a trial account. This trial account is going to last for just about 4 hours, and then you can try another one again if you need to. But that will let us, this is the easiest way to play with the trial this morning without having to download a lot of extra software. I'm also going to show the download, but this way you'll be able to follow along even if the download is slow. Okay, so let me explain this part, and if someone want to ask a question, just pose for it. Oui, quel est le problème? Il y a un problème. J'ai vu une mail, c'est pourquoi? Ok, c'est drupal.org/, tu fais Drupal encore, -du-6, CMS. Voilà, drupal.org/drupal-cms/trial. C'est bon? Tu as pu saisir? Let me know when you're ready for me to keep going. I want to give people some time to get set up. Yes, wait, 1 minute. You know, we got our internet here is not too fast, like yours. Yeah, I understand. That makes sense. So we'll take our time. Yes. Quels sont ceux qui sont connectés? Bien comme ça. Il faut voir si on peut avoir un budget pour faire un relais. On va permettre à certaines personnes de se connecter. Oui. Hein? C'est le premier. Ouais, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième. C'est qu'un bleu. Oui, c'est qu'un bleu là. Mais ça sera plus là par rapport à si c'est quand même les gars, n'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'on est pour plus de fois, là.
I think we're trying to change our internet connection because it is slow. Okay. Yes. So far, you can continue. We'll take note and follow. Yes. Okay, I'll continue and let you follow along. Yes. So while people are working on that, I'll sort of keep going to So, show. excuse me, health is the practical training. I have some people in the room who are going around to help people with the TP. So you can continue, and no matter, I'm going to translate for them after. Okay, So thank you. So once you're able to get connected and find the trial webpage for Drupal CMS, which looks like this, you'll fill out this form that was on the right that I just showed you. It'll ask you for a few fields, and then it will start a 4-hour free trial, which is the easiest way, the fastest way to actually just play with Drupal and see what it does. So once you fill out the form, you'll see this message which says, welcome aboard. With your trial account set up, you can begin building. And I'm going to go ahead and click the Start Building button. And this is going to open the Drupal installer to show me how this trial works. Alors, il dit que si vous arrivez dans Drupal, quand vous avez fait toutes les étapes, vous allez vous inscrire, vous allez avoir une page de bienvenue avec à sa droite un bouton qui est écrit Start Building. Quand vous cliquez sur ce bouton Start Building, il vous conduit ici, à cette étape-là. Donc, on se connecte, on met les informations, pendant que nous se connecter, dans la page d'accueil que nous avons, on a Start Building. Et quand on clique sur Start Building, ça nous conduit ici. Ne vous en faites pas, on va régler tout ça. Suivez attentivement. Et puis, on continue. Continue. Okay. So once I get into the Drupal CMS trial, I am offered options to create pre-configured sets of features. So I can turn on a blog feature, a case study feature, events, news, etc. And for the purposes of just playing and testing things, I'm going to turn on all of those features and go to the next step. And then I can give my website a name. I'm just going to call it My Drupal CMS Trial. And then I can continue. And I'm going to create my first administrator account just as a way to get in and start using my trial. Okay, so once I select my content types and create my admin account, it's going to install Drupal CMS online on the trial server and get things set up for me to begin using it. OK. Donc, il a choisi une catégorie, puis il a fait suivant. Et il a mis ses informations d'administrateur, puisque un site Drupal a besoin d'un administrateur. Il met son mail et puis un mot de passe qu'il a choisi. Et ça a en train d'installer le site en fait sur l'environnement en ligne. Ça, c'est l'installation, c'est-à-dire qu'il travaille Drupal en ligne. Moi, je n'ai pas peut-être tous les outils nécessaires en local, mais j'utilise cette adresse en ligne et puis je travaille avec. Ne vous en faites pas, il y a la pratique, les gars vont vous gérer, il n'y a pas de souci. Suivez et puis on verra. What we can see while the trial is installing is it's telling me the different modules and components
that are being installed to get me set up and ready to use the trial. So I'm just going to wait for this to finish. Ceux qui arrivent à suivre en pratique, levez les mains et voir. Tu arrives à suivre. Ok, c'est bien. Vous arrivez à suivre la pratique. D'accord, on va vous aider à suivre ça tout à l'heure. On va essayer d'avancer. C'est bon. So for us here, it will be a little bit late because we have our power is not enough as you, so we will go slowly. That's all right. Yes, it will take more time for us here. That's okay. I'll show my best, and then you can take the time that you need. Obviously, we can... Okay, I'm going to continue just to show what happens once you're in the trial experience. Okay, let me introduce this. Alors, il a, quand vous partez sur drupal.org/drupal-cms/TRIAL, validé, il vous envoie sur la première interface qu'on a au début. Il vous dit de créer un compte. Vous rentrez vos informations, vous créez le compte. Quand vous créez le compte, vous tombez sur une interface. L'interface, il y a un message de bienvenue, welcome. Et en bas, il y a un bouton Start Building. Quand vous cliquez sur le bouton Start Building, vous envoie sur une interface intermédiaire où vous avez les types de catégories que vous pouvez choisir, blog, ce que vous voulez. Vous choisissez cette catégorie, vous lancez, vous suivez. Et vous mettez vos informations, email et nom d'utilisateur et mot de passe pour avoir un nom de compte pour votre site Drupal que vous êtes en train d'installer en ligne. Ça, c'est une installation en ligne d'un site Drupal pour pouvoir faire des tests et travailler en ligne, comme si c'était sur ta machine en local. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est la première étape comme ça. Et là, quand il a fini, on a cette interface qu'on appelle le tableau de bord. Il va essayer de vous expliquer le tableau de bord. Je peux vous assurer, même si vous n'avez pas pu installer actuellement, si vous suivez ce qu'il fait, dès que, même si c'est pendant la pause, vous allez rattraper ça. Donc, suivez ce qu'il vous dit et concentrez-vous sur ce qu'il fait et vous allez voir qu'après, vous allez rattraper ça. OK? Merci. On continue. OK. Thank you. Okay. So once you're able to create your trial, the first thing that you will see is this trial dashboard. And this trial dashboard will show you different parts of the website that you can begin to use. So let me speak very briefly to what you will see here. There's just a few sort of options available. So up at the top, you will see a link to go to the website itself. You will see a search box to help you find settings that you might need, like users and menus, etc. You will find the automatically created content here in the center and some suggested tasks. And the left side will be the navigation bar that we will use to create most of our trial content and play with Drupal. OK. Donc, il dit que l'interface que vous voyez, quand vous rentrez, c'est l'interface d'administration pour l'essai de Drupal en ligne. Donc, le tableau de bord est là et il y a plusieurs catégories qui sont présentées en fait, en fonction des types de contenu que tu fais ou des tâches que tu veux effectuer dans Drupal. Il appelle plusieurs choses. Donc, il y a la barre où tu as les principales tâches que tu peux faire et les types de contenu. Le contenu, si c'est un projet que tu veux créer, il te donne plusieurs étapes. Donc, il est en train de vous présenter de façon globale cette interface d'abord et ensuite, on va passer à une autre étape pour voir comment rentrer dans la configuration plus profonde. You can continue.
Okay, so the first thing I'm going to look at is what was automatically created for me. So I'm going to click the back to site link here at the top. And this is going to show me what my Drupal website actually looks like, and what is the basic content that has already been created for me. So this is going to show, as you can see, a basic Drupal site with some example content like blog posts and things already added to my site, as well as a menu that has a couple of different types of content. Ok, donc il a cliqué sur le bouton Back to the site et quand vous êtes en train de partir le site, il y a un aperçu. Pendant que l'aperçu du site est là, vous avez votre apport qui est toujours à gauche. Donc il y a l'aperçu du site. Il a parcouru à peu près différents articles déjà publiés. C'est des articles automatiquement publiés pour vous permettre de faire des tests en fait. Ensuite, il y a le menu qu'il a déroulé, que vous voyez, le menu, il déroule, et puis il y a un slideshow qui est là, l'image précédente, et quand vous descendez, il va montrer les autres articles en fait. Donc ça, c'est l'interface, et bon, c'est la part d'accueil que les gens vont voir si ce site était en ligne. Si, par exemple, si tu avais hébergé ceci sur ton domaine, genre zacharia.com, quand les gens vont taper zacharia.com, c'est cette page qu'ils allaient voir comme ça. C'est la première page après avoir installé le site d'essai. Okay. So the first thing I will do is I'm going to see how to change the name of my website. Il y a trop de menus. Et quand c'est comme ça, on s'en sort pas. Okay. Okay, yes. So the first thing I'm going to do is look how to change things like the name of my website and some other options like that. So I can look at configuration to change sort of URL aliases and things like that. And I have a few other options as well to take a look at the structure of what's going on with my site. And let me see. Config. Okay, so we'll stay here because there's sort of a limited number of options. So I'm going to go sort of content area by content area. So first, actually, what we'll do is we will start with just basic editing of the front page of the website. So you can see I'm here on the trial. I'm viewing the trial itself. And I have these options at the top here where I can view the page, edit, delete, see changes, or duplicate the page. And I'm going to click on edit and just play with the front page of my website. Okay. Once I'm on the front page editor, this is the basic page editor for working with Drupal. So I can see a lot of different things like the title of my page, the featured image that's at the top, a description of my page, and then content and tags. So I'm going to do things like say, bonjour, demande. So I can make some changes to the content, and I can look over here in the sidebar to see the extra information about the website. So this is whether the content is published or unpublished, whether I put it in a menu, some options to schedule it, and the URL, the website address of the site. So I've just made a simple change, and I'm going to save those changes. And it says my page has been updated, and you can see my change. Okay. Your French is very good. No, it is not, but thank you. Okay. So I want to explain this part to people. Yes. Alors, quand tu es connecté sur l'interface d'administration, comme je le disais, ça c'est la première page d'accueil en fait. C'est trop passé, mais c'est la première page d'accueil. C'est l'entête comme ça de la page, avec le menu de la page et tout ce que vous voyez. Maintenant, là, comme tu es administrateur, c'est parce que tu es administrateur, tu vois ce bouton-là. Et ça, quand tu cliques sur le bouton éditer, c'est pour modifier la première page. C'est pour modifier la première page. Et quand tu cliques sur éditer, tu rentres, tu peux faire les modifications que tu veux. Et ensuite, tu fais save enregistrer. Et tu sors et les modifications
sont prises en compte. Donc, tu peux modifier une page dans Drupal. C'est ce qu'il faut avoir en notion. Toute page créée dans Drupal a généralement des boutons. You can go back. A généralement des boutons. Et ces boutons-là, ça, c'est parce que tu as mis ça avec les voix. Edit, delete, review, et puis duplicate. Donc, ça c'est pour éditer, ça c'est pour supprimer. Review, c'est quand tu as fait une modification dans la page, l'ancienne version de la page reste toujours. Au jour où tu veux dire maintenant en arrière, tu puisses aller. C'est la review que tu vas avoir. Duplicate, tout le monde connaît. Par exemple, tu veux dupliquer la page pour l'utiliser ailleurs. Donc, c'est ça. Et c'est ça que tu as aperçu, il a essayé de montrer. Ça, c'est l'apprentissage de Drupal en ligne. C'est-à-dire, je n'ai pas ça en local sur ma machine, j'ai la connexion Internet, je vais sur le site et j'installe un site de test et je me forme en ligne sur un site de test comme si c'était un site hébergé dans un serveur réel, dans un monde réel. Et c'est ça que c'est un outil d'apprentissage que Drupal a mis en place pour tous ceux qui veulent apprendre à utiliser Drupal. OK. Wonderful. So as you can see, I was able to edit and make a change. And I can go back into the editing page here, and I can look at other changes that I can make. And it's a very straightforward editor. There are additional features like, you know, paragraph styles, this quote feature. I can also add media. So if I would like to insert media onto my page, I can find media or upload new media by browsing my computer, et cetera, and I can insert this content into my page and save the changes again. So this is very simple. This is a lot more. There's a lot more that you can do here, but that's my first test just of regular page editing. And then I'll start showing you additional features in just a second. Okay. Jim, I want to ask you something. Can Yes. you press her to have a coffee break for 30 minutes and we'll come back to continue? See that after you, I don't know which internet can give, there is a session after you, the timeline. So you want me to pause for 30 minutes and come back? Well, 30 minutes and we come back. Sure, I can do that. We try to fix the internet connection problem and make a coffee break and come back to you, since you can also prepare something and we will come back to continue. I think I can do that. So I will wait while you try and get set up in the room. Okay. And then I'll come back. Yeah, thank you very much. Thank you. Alors, nous allons faire la pause café et pendant ce temps, on va essayer de résoudre les histoires de connexion. Je n'arrive pas à me connecter. On va essayer de résoudre ça et on va revenir dans 30 minutes pour continuer. Et ceux qui sont en retard, qui souhaitent, c'est maintenant qu'il faut profiter, aller sur drupal.org et puis taper le lien. Les informateurs, vous devez avoir le lien. Pour ceux qui veulent, vous levez la main seulement, il y a une assistance. Tous ceux qui sont en formation là, levez-vous, on va pouvoir. Les gens ne vous connaissent pas, levez-vous. Ceux qui sont les informateurs de ce matin-là, de cette journée-là. Voilà, tous ceux qui sont là pour assister en formation, levez vos mains. En plus, voilà, vous attrapez une des personnes seulement et puis il va vous aider à suivre. C'est bon? Donc, on sort tranquillement, on fait la pause café, on revient dans 30 minutes pour continuer. Là, en même temps, on essaie de voir la connexion Internet pour que les gens, le maximum de personnes puissent avoir. OK? Gérez ça. Voilà. Merci. Vous pouvez venir pour la pause.
Il y a les papis qui est là avec quelques gâteaux à manger. Prenez un peu de force et puis venez quand même. Souvent, les gens qui n'ont réfléchi pas bien. Voilà, donc elle a un prendre au café pour venir. Voilà, continuez. Donc, on finit là. Il faut connecter à la chose. On va essayer de configurer. Pourquoi on essaie de configurer ça là-dessus? Pour que les gens se connectent. Pour les autres. Jules. La braille. C'est pas encore mal. C'est même chose le gâteau. Jules. Jules. Il dit qu'il a bloqué là-bas. C'est pour ça. Tu as formateur. Va faire pour. Essaie de changer le mot de passe. On va connecter l'autre là. On va changer. Mais ça a dit de quoi c'est la fille. C'est ça, on va faire. On échange le code. Le mot de passe, c'est ça. Il ne faut pas le faire. Change le code. On va connecter seulement pour le sélectionner. Maintenant, les autres, on change. On va faire. DrupalCAMP. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde d'abord. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. On va vous partager ça. Tu mets quoi? Il vous laisse combien de gigas sur vous? Il vous laisse combien de gigas sur vous? Quand tu modifies le mot de passe, C'est combien? C'est pas mal. non, c'est pas pour que tout le monde se connaisse. C'est bon? Allez-y, allez-y.
Okay, good morning, Clema. Can you hear me? Test again. Ah, je vais tester la transcription. La transcription en français. Ok. Mais ne faut pas, on n'est pas compliqué. En fait, comme c'est, on devrait brancher directement ici avec un truc déjà compris. Mais on n'a pas d'affiche de là. Ça ne vaut pas en fait. Comme c'est trop loin, ça ne va pas arriver ici. Alors maintenant, il suffit qu'il va aller voir. Il n'a pas trouvé. Il est où? Il va là, là. Le baladeur là, c'est petit. Le baladeur. Voilà. Ça marche. Là, ça peut aller. Good morning, Clema. Can you hear me? C'est pas connecté. Je m'en souviens. Attends, quelle image? La caméra là. La caméra là. C'est le Mais moi, mon micro est de quel état? Il y a deux micros dans le pas de besoin de Lui, là, il va subir. Mais et si tu le mettais sur un support? Ou bien c'est comme ça, il est bon. Et si tu le mettais sur un support? Ça, c'est quoi? Assis. Aïe. Aïe. Ça passe pas. Aïe. Quel est le problème? Aïe. 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 Bonjour, Clema, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, je vais essayer de dire quelques mots en anglais. Vous allez voir si vous entendez ça en français. D'accord. Clément, tu as cherché sur la langue française? Oui. Oui. Okay, good morning, everyone. My name is Mr. Zongo Mohammadi, just for testing for simultaneous interpretation in French. Can you hear me in French, please? No. Clément, est-ce que tu as géré ce qu'il faut? Peut-être Clément n'a pas encore activé. Je vois enregistrer, bon, enregistrer, tu as enregistré. Non, ça passe pas. Parce que. Ok. La traduction n'est pas bonne. Non, on ne t'entend pas en français. Vous m'entendez seulement en anglais? En anglais.
Ok. Peut-être qu'il ne va pas faire les choses. On va patienter quand Tim va commencer à parler. Voilà, on va vérifier. Moi, je vais me mettre en français et puis voir si j'entends ça en français. Parce que j'avais testé juste avant. Ok. J'entendais toutes les paroles de Tim en français. Waouh. Oui. D'accord. Donc, et toi, tu peux prendre la main en distance, non, sur... Non, je ne peux pas prendre la main en distance. Et ça, là, il faut prendre la main du laptop, quoi. Alors qu'il n'y a pas un outil de prise de contrôle à distance dessus. Ok. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Dès que lui, il a choisi normalement langue française dans interprétation de Zoom, normalement, vous devez entendre en français. Tu as choisi langue française. Mhm. Ça, c'est pas les sous-titres. On dit langue. C'est pas les sous-titres, hein. Il parle de la langue même carrément. Je vais envoyer une capture d'écran. Faut cliquer. C'est l'audio, c'est pas les sous-titres. Ok. Bon, je fais ça ici. C'est sur Zoom, non? Qui va paramétrer. Peut-être un jour. Clément, c'est sur Zoom, concentre-toi. C'est l'audio, tu choisis français. C'est pas l'interprétation. Tes paramètres sont où? Peut-être, bon, tu peux, non, le guider, on va peut-être changer ça dans les paramètres. Alors, Clément? Oui. Oui, si tu regardes en bas dans les menus de Zoom, là, tu vois, tu as les micros, tu as vidéo, tu as les participants, tu as chat, tu commences à aller vers la droite. Normalement, tu dois avoir un bouton avec le globe terrestre qui est interprétation. Si tu ne le vois pas, il faut cliquer sur les 3 points suspension là, more, plus là, pour voir plus de menus. Le voilà. Tu verras interprétation dans la liste. Français. Donc, dans là-bas, maintenant, tu choisis français. Il a choisi français. Parle maintenant, on va. Okay, good morning all. My name is Mohamedi Zongo. I'm just testing the simultaneous interpretation facility on Zoom. Can you hear me in French, please? Oui, on entend. En français? Donc, vous m'avez entendu en français, hein? On t'entend parfaitement en français. D'accord, ok, donc c'est bon. Oui. Donc, quand il va prendre la main, voilà, vous gardez ça en français. Si jamais l'IA n'arrive pas à bien s'en sortir, bon, vous coupez l'interprétation pour que vous allez reprendre la main en anglais, quoi. Donc, c'est OK? Oui, c'est OK. D'accord, voilà. Donc, bonne suite. Merci. Il faut te connecter à son pour régler ça. Oui, tu l'as mis. Oui, check avec, si tu prends ça, tu check avec lui. Voilà, gérer. OK. Il faut. Toi, tu as accès à Teams pour nous? Non, vous pouvez écrire dans le, lui écrire dans le chat de Zoom là chez vous là-bas. OK. Là, ça passe pas. Okay. Is everybody ready for me to continue? Okay, so we're going to continue with the trial testing. Do I need to pause for translation, or is it going to be automatic now? Non.
It's automatic. Automatic. Wonderful. Okay. So let me go back to where we were before. So hopefully you have been able to start the trial account and are able to play with a trial and follow along as I continue through. Where we left off, I had looked at the main basic page that was created and done a simple edit to add a photograph and some text. But I'm going to start looking at the other sections of the page that were automatically added for me. So for example, there's a section here where a blog post feed was created for me automatically in the installer. And I have the option to add new blog posts. This is very straightforward. You can add the title, the tags, and description, upload an image, and add content again as well. So it's very similar to what we did before. And maybe I put another featured image. And I can save my changes here. So as I'm doing this, if you're able to follow along on your own computer, that's great. If not, that's fine too. So let's see. That information worked. Did my content save? Okay. So if I click over here on the left-hand side of the page, you can now see the list of content that's across the whole website by different types of content type. So you can see my blog post. Yes. Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. We have some delay in the translation of about 10 seconds, I think. Okay. 1 or 3 seconds of delay. So you can slowly, the translation will go normally to be corresponding. Okay, I will speak slowly and wait for it to catch up. Yes. Okay, thank you. You can go and then 3 seconds or 5 seconds of delay, I think. Okay, that sounds good. So if we look at the blog post page, we can see I created a blog post, but it's not showing up yet. In order to find that blog post and make sure that it is published, I go to the content tab on the side of the page. And now I can find my existing content, including the new blog post. And I can see that the status shows as unpublished. So what I want to do is open the blog post. I will click edit. I will go to the draft state on the right-hand sidebar and change to published. And I can see that if I want to, I also have the option to automatically publish on a certain day and time. And I can also unpublish automatically on a certain day or time. And then I can save my changes. And now
When I go back to my blog roll, I can see my new post is showing up properly. Is the translation working any better? Is this okay? Yes, it's still working. It's still working very well. Okay. There is some delay in the translation. I think about 2 or 3 seconds of delay. So when you speak, you can make a pause of 1 and you continue. Okay. So there is no. So the blog is one example of a content type, but there are multiple other types of content in this demo that we can take a look at. One of the examples is the case study content type. And we can look at this example case study. And as you can see, it has a title, it has logo, an image, and content about the case study. We have many different types of content that were created in the demo, including news, including profiles of people, and including the concept of projects. But rather than going through every single one, I'm going to show you how these types of content are built. This demo is a little limited, so I'll show you a few more pieces of it if I can. Let me take a look. Okay, so actually, what I will show next is a way to see the features and things that I have installed. So if I go to Extend in the sidebar here, you can see a variety of tools that can be installed on the website. So I can add some additional tools, like I can add a form builder, or I could add SEO tools or things like this to test on my website. So let's see. Okay, so Can you hear me? yes, I can hear you. Can you hear me? Okay. Yes, I can hear you. Can hear you. Yes. Okay. So I apologize that the internet connection is a little difficult today. So this online trial is limited
in what you can do. It does not have a complete set of features, but it's the easiest way to get a basic example of what Drupal CMS is capable of and begin testing it. There are some additional ways to do a more complete trial that lets you do more and save your changes. So I'm going to start showing you the next way to try and build with Drupal. Oops. So the next option. So the next option that you can use is the Drupal CMS launcher. The Drupal CMS launcher is a way to install Drupal on a desktop instead of on directly on your computer. And there's two ways to get it. Right now, there is a Mac version for Apple computers at this website address. And there is also a Windows version. And this Windows version you can use as well. And you can download a release. And the last one for Windows is available here. And you can download Drupal CMS for Windows. So this is another way to try Drupal that is local to your computer. It is not just in a browser. So after I download this option, Drupal CMS Windows, I can extract it. And I see a folder with a bunch of Drupal files. And I can click Launch Drupal CMS. And it's going to open the Drupal CMS launcher. The first time that you open this launcher, it will take a long time to install. So it will not be fast the first time, but after you finish the installation, it will be much faster. So it's something maybe you can do today, maybe you will have to do later. Once we have set up this trial, we can again go to Visit Site. Hopefully it works. Let's see. Come on. Alors, comment vous trouvez cette traduction? Ça va? C'est pas mieux que pour moi là. Let's see if we can get this working. It's clearly having some trouble. Why are you stuck? Okay, I'm going to see if I can fix. I'm going to see if I can fix my trial. But what that will do is it will bring you into another page that looks like this one. So this is the same sort of installer that we just used for the online trial, except it's working with your desktop trial, which is again the easiest way probably to do this installation. So again, this is our next way to test Drupal CMS. This will have more options than the online trial.
So it'll let you try more things. So I'll finish setting this one up. Okay, so this is going to set the site again as a different trial. So again, this is the second way that you can try Drupal CMS. And this way, the online trial that we tried the first time expires after 4 hours. So it's a good way to play with it, but it's not a good way to develop something that you can keep in the long term. It's just for trying and getting a little bit more familiar with Drupal CMS. This option number 2, the desktop trial that we downloaded. This desktop trial you can keep on your computer and save your changes, and it does not expire. And then option number 3, which I will show in a few more minutes, is a full development environment. And we're probably not going to do option 3 today because it takes a lot of internet connection time. So I don't think the internet connection will be strong enough to do option 3 today, but I will give you a preview of what that looks like. And then that's something you can do on your own or in a future training, perhaps, just because it takes time. So this is still setting up. Monsieur Salama, while we're waiting, have people in the room been able to get set up? Has it been working okay? Yes, I think that people are following the download this lecture and some are going to set up the computer. But I think we can go on or just the time that the installation finish, we can continue here. But after you, we will have some practice with local teachers Right. and Great. So once I finish, you can work with the local teachers a little bit more. And that sounds great. Okay, so now I'm going to show a few more options that we could not see in the original trial, but we can now see in this version. So this looks the same as what we saw before, but you're going to see new options over here. So one of the things that I want to look at is content types. So if I look at content types, I can see the different kinds of content that I was able to post to the site. Basic pages, blog posts, case studies, all of those things. So let's say I want to look at the case study. I can click on Manage Fields. And fields are sort of the backbone of how a Drupal site is built. Every type of content is built up of multiple different fields. So you can see there is a client link, there is a client logo, there is the client name, content description, etc. And if I want to change this content type, let's say, for example, I'm on the case study and I want to add a new one, but I want a new field that talks about the case study budget. Let's say I want to talk about how much it cost. I can create a new field, and I can use one of these many different fields to add this new capability. So I'm going to add a new number field to case studies, and I'm going to call it budget. And I'm going to make it a decimal field for prices. And I'm going to hit continue. And I'm going to say, please enter the budget for your project. As my help text, I'm going to put a $sign in my case. And I'm going to save the settings. So now we can see that I have a new field here on my
case study content type. So if I go back and I look at my case study, let's see, can I find my field? Here it is. Here's a new budget field that's down at the bottom. So let's say I make a new case study, which is website for DrupalCAMP Burkina Faso. This is a case study about Burkina Faso DrupalCAMP. The client, let's say it's Drupal Association or something like that. Now I'm giving them a logo. And I don't have a great example, but I'll use this one. And I want a featured image. I'm going to use this one. This is my example case study. We will link to a website. We'll just pretend that Drupal.org is the website. And it will say Drupal.org. And I'm going to pretend the budget was $100. I'll just save that. Oops, let me fix my URL. It needs to know that it's a real URL. Let me save my changes. Okay, so I save this and I take a look and I can see, oh, there's some basic information here. But my new budget field is way down at the bottom. And maybe I want that budget field to show up at the top instead. So I'm going to do a couple of things. I'm going to go back in here and I'm going to say manage form display, which lets me change how I enter the information when I want to make changes. So for example, my budget field is all the way here at the bottom. I'm just going to drag and drop it up the form. I'm going to move it all the way up and up and up to, I'll put it right under the client logo. And I will save that change. And now if I edit here, I can see my budget field is now up here at the top of the form instead of down here at the bottom of the form. So that's great. I'm going to publish this page while I'm here as well. But you can see if I go back to the page, my budget is still showing up at the bottom. So why is that? If I go back here, what I have edited is just the form display. I need to edit the page display that people actually see. So I can go to the page display and I can say manage layout. And if I find the manage layout, I can see an example of the case study layout with all the sort of different pieces of content and where things are displayed. And I can actually drag and drop these fields to show up in a new place. So just for an example, I'm going to go all the way up and put budget at the top of my case study project. So it takes a second to scroll past everything. There we go. So now budget will be up here, and I can save my layout. So let's go back again and take a look at my case study. And now my budget field appears at the top, above all of my other content. So this is how you change the actual types of content that people can enter on your website, right? So it's not just filling out the specific content, but the whole type for case studies in this case. And if I go back and look at the other case studies that are here on the website, these other case studies now also have the option to enter a budget field. So this is an original case study,
that was already there before I started editing. But now if I go to edit this case study, it also has a new budget field. And again, I can save that. And again, I can see the changes on this case study. So content types like this are a basic building block of how you build websites in Drupal. For every type of content that you want to create, you can define one of these content types. And maybe there is even more that you want to do that's not in these options. You can even make brand new content types from scratch. So I can go to add content type, and I can say, I want to make something new. What do I want to call my content? I'm going to call it cooking recipes. This content is for displaying cooking recipes. And I am going to save and manage the fields of my content. So you can see this new content type right now doesn't have any fields. It has no information yet. So I have two choices if I want to build my cooking recipe content type. I can reuse existing fields, or I can create new fields. I'm going to start by reusing existing fields. So this has a list of all of the fields that are already used on my site. So I'm going to take a look here and add this content field. So this is going to be added and say, help text the content of my cooking recipe. And it's going to be, I'm going to make it a required field. I'm going to save settings. So now I have a content field. I'm going to keep reusing some existing fields. So what about a title? Actually, it should already have a title. So what else do we have? I'm going to want, well, actually, the next thing I want doesn't exist. I want to do ingredients, but there's no ingredients field yet. So I'm going to create a new field. And this field is going to be a new formatted text field, let's say. And this formatted text field is going to let me add a new field for people to enter content. So I'm going to call it ingredients, and I'll hit continue. Enter a list of ingredients for your cooking recipe. I'm going to make it required, and I'm going to allow the content text format, which is the number of formatting settings like bold, italic, underline, all those things. I'm going to save the settings. So I have content and I have ingredients. Maybe I want one more field, or maybe two more fields. But I'm going to create another one, which is a selection list. And I'm going to say that this is going to be, this will be called what meal? And it will be a list of text. And I can say what values are allowed. So I can say breakfast. I can say lunch. I can say dinner. And I can say midnight snack. And I can save my settings. And so now I have 3 fields on my content type. So I'm going to look at the form display and see what this looks like. Okay, so when someone is creating a new cooking recipe, it's going to ask them, okay, what's the title of the recipe? What is the content? It's going to do some automatic fields about the author and who it is, so we'll skip through that. And it's also going to have the ingredients and what meal. So I'm going to bring my ingredients option further up.
Takes a second. Let's see. I'm going to put my ingredients up here. Actually, I'll put them above content. And I'm going to go ahead and bring up my what meal option as well. Option as well. Okay, and I'm going to save these changes. And now again, I am going to need to manage my display. So my display is what order, again, it shows up on the actual page itself. So I'm going to do what meal, ingredients, and then content. I'm going to save that change. And now let's play with this and see what it looks like. So now, if I go to the Create menu, I can now see a new kind of content. My new cooking recipes content now shows up. So I can click on cooking recipes, and I can make my first recipe. And it will be French toast for breakfast. And my ingredients are eggs, buttermilk, bread, cinnamon, something like that. And the content is whisk together the eggs, milk, and cinnamon. Dip the bread in the egg mixture. And let's make this fry in a frying pan for 5 minutes on each side. Something like that. Okay. And then I will go ahead and save my content. And now we can see, here's my new content. And it appears on the website. And I could keep creating as many of these things as I want, right? So I could have a cooking recipe for pasta, dinner, which requires noodles, sauce. I won't do too much. Cook the pasta, add the sauce. Very, very bad recipe. But I can make these, and now I have multiple pieces of content. So now I have a way, I've added a way on my website to add a bunch of cooking recipes. But we will see a little bit of a problem. Hi. Okay, so we still have time to keep going? Jim, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. I think that you have enough time to continue, so don't worry about it. And before you stop, we stop you for 30 minutes. Okay, I will go for ending. Okay, I will go. If you have time continues, we give you enough time because we take you 30 minutes before, so we'll give you back, okay? Okay, we'll do maybe 5 or 10 minutes, and then I will hand it back to you. 10 of 10. Okay, so I have a website, and I just added my cooking recipes, but I don't have any way to find them. There's no way to go and find cooking recipes or see a display. I can see my blog, my case studies, my events, but I can't find my recipes. So how would I fix that? Tim, I want just some minute to stop you and take the temperature in the room to see if people are really following you, because it is an automatic translation. So I don't know if someone has lost it at road. So we have just to check and to see. Yes, please check. Please check with people. Yep. And come with you. Okay, thank you. Some people are lost it. Everybody keep following you. Beaucoup de gens suivent maintenant. Vous suivez tous? Vous suivez? Alors,
C'est simple. Il est en train de faire une démo de la deuxième partie, comment utiliser Drupal pour quand tu veux apprendre Drupal. La première manière, je n'ai pas peut-être un environnement sur mon ordinateur. On va en ligne. On trouve Drupal CMS en ligne, on installe en ligne, on fait tout en ligne. Tu travailles en ligne. Souvent, il faut une bonne connexion. Sinon, c'est difficile. Maintenant, l'équivalent de ce qui est en ligne, Drupal CMS, ils ont fait ça dans un package que tu télécharges et tu installes sur ta machine. C'est ce qu'il vient de faire. Vous allez télécharger, installer sur la machine et vous allez lancer. Ça aussi, ça vous permet de faire des tests en ligne, en local, mais ça a plus de fonctionnalités. OK? Est-ce que tout le monde a pu télécharger ça? Donc, il faut d'abord s'atteler à télécharger ça et puis installer en local. Sinon, vous allez attendre la troisième partie où on va vous configurer vos ordinateurs manuellement, vous allez travailler. Ça, c'est hors connexion. Même ça, pour télécharger Drupal, on a besoin de connexion. Pour utiliser Composer, on a besoin de connexion. Tu ne peux pas faire Drupal sans connexion. Mais là, il vous a installé Drupal et il a montré que dans Drupal CMS par défaut, il y a des contenus qui sont là. Il y a des contenus de type blog, plein de choses, des pages. Maintenant, il vous a montré comment on configure un contenu. Ce qui va vous faciliter. Si vous faites tous la programmation, il faut savoir qu'un type de contenu, c'est quoi? Un type de contenu dans Drupal, ça couvre quoi en programmation? C'est une classe. Ça va? Un type de contenu, c'est une classe. OK? Ou une entité, si tu fais, comment on appelle ça? Mérite, non? Voilà. Si c'est orienté au objet avec cette classe. Donc, c'est comme un moule, un type de contenu. Je prends l'exemple des femmes qui font les gâteaux. Vous avez des moules en forme de cœur, des moules en forme d'étoile. Et chaque fois quand tu as besoin de faire des gâteaux en forme d'étoile, tu prends les moules en forme d'étoile. Si tu as besoin de faire des gâteaux en forme de cœur, tu prends des moules en forme de cœur. Donc, le type de contenu, c'est comme un moule. On définit un contenu. Par exemple, ici, il est en train de définir un contenu pour publier des recettes. Par exemple, je suis une jeune fille, je fais des cuisines. Sur mon site de cuisine, je vais présenter les différentes recettes et je présente aux gens. Donc, je crée un type de contenu, recette. C'est ça, recette qu'il est en train de faire. Et dans ça, je définis le contenu, les propriétés de ma classe. Il y a un titre, il y a une partie, et puis il y a des images que je vais associer, etc. Et puis, il y a des catégories de recettes. Si c'est pour le petit déjeuner, si c'est pour le midi, si c'est pour le soir. Donc, il a créé son type de contenu. Il a préparé dans son moule. Dans Drupal, quand tu as fini de créer ça, il vient un formulaire. Le formulaire, c'est automatique. Et pour gérer le formulaire qui sert à publier ce type de contenu, on parle d'engrenage fort. Ça, c'est pour quand tu veux publier. Maintenant, ce que les gens voient sur Internet, c'est display. Donc, pour que les gens voient sur une forme, c'est manage display. Il est parti là-bas pour gérer les aperçus de comment les gens vont voir votre recette publiée. Maintenant qu'il a créé son formulaire pour publier les recettes, il vient maintenant dans Content, créer Content, et il utilise le type de contenu qu'il a créé et il publie les recettes. Il a publié une première recette pour le petit déjeuner avec des œufs. Il a publié une deuxième recette avec des pâtes et ainsi de suite. Donc, il a parlé de ça en fait. Suivez, on va faire la pratique tout à l'heure pour ceux qui sont en retard malgré tout. Essayez de télécharger ce qu'il vous a dit. Si vous n'avez pas, si vous avez oublié le reste, puis de lever la main, sois là pour ça. Au lieu de vous asseoir, lève-toi. 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 Tu ne dois pas t'asseoir. Va là-bas. Tu vas trouver des jolis garçons qui les montrent comment il faut faire. C'est le souci de connexion. Vous mettez les mégas vous-même et puis vous essayez de voir. Donc, c'est 1000 francs pour télécharger et puis pour vous installer. Voilà. Maintenant, cette manière de procéder, c'est pour vous permettre de suivre. Donc, vous pouvez suivre les différentes étapes. Après, je vais faire une petite pause pour expliquer. Et essayez de voir si vous pouvez vous connecter d'une manière ou d'une autre avec Jules, pour que les gens puissent télécharger. Et puis, voilà. Pour le routeur, pour ces partenaires configurés. OK. Merci. Donc, think you can continue. Thank you very much.
So I'll try to finish soon. But the next thing I want to show, so we have a content type for creating cooking recipes. We also have a couple example pieces of content of cooking recipes. But when we actually go back to the website, again, we have no way to find the recipes. So there's no recipes option in the menu. There's no way to view recipes. So how do we make those recipes show up? So the next thing that we can do is create something that are called views. Views are ways of automatically organizing content and displaying it. So you can see that there are multiple kinds of views that already exist. So these are for that came with Drupal for other things. So again, our blogs, our case studies. But I'm going to add a new view for cooking recipes. And this is going to be a list of all cooking recipes on the website. It's going to show. This is going to show content of type cooking recipes by newest first. And I'm going to create a new page. And the path is going to be cooking recipes. And I'm going to go ahead and make a list of teasers, show 10 items. Actually, we'll show 5 items. And I'm going to create a menu link. So the menu, I'm going to go look for my main website menu, my main menu, which is main navigation. So under main navigation, I'm going to add a menu that says cooking recipes. And so I'm going to save my changes. And we can see a lot of different options here. So this might be, we don't necessarily need to look at them all right now, but we'll take a quick look. And I'm going to go over and check and see what's available on my website now. So if I click over here and go back to my site, let's see what shows up in my menu. I now have a new option for cooking recipes. And if I click my cooking recipes, I can now see a list of the 2 posts that I created. So that is a simple way to go from creating a new content type to filling out that content to displaying it on my website with a menu and a view of that content. So Monsieur Salama, would you like to summarize that for everyone and make sure that that makes sense? Okay, thank you. Là, il a créé un type de contenu. So I will just and to permit them to follow and understand the concept of menu in Drupal. Yes. Il a créé un type de contenu, c'est-à-dire il a créé une classe, c'est un informatique, et il a utilisé un formulaire pour ajouter des données sur la base de données. C'est qu'il a besoin de voir, c'est un formulaire. Et les bases de données qu'il a accès à la base de données, il est en train de faire les données, ça arrive. Maintenant, pour que ça arrive sur le site, je fais une requête. Hein? Tu fais une requête. Et tout, c'est comment tu appelles la requête, c'est comment, c'est en PHP, vous faites quoi? C'est quoi la formule? La requête, la formule là, c'est en PHP, quand vous faites une requête PHP pour amener, c'est quoi tu fais sur Google attaquer la base? Voilà, une requête SQL, c'est select. La commande, c'est select. Il fait un select dans la base de données, il a récupéré et il va bien afficher sur le site web. Donc, Drupal a un outil qui permet de faire cela. Et cet outil, c'est View. View, c'est un outil de requête. On enregistre les données. Ensuite, on fait des requêtes sur un type de contenu donné. On récupère
des données, on affiche dans une page ou dans un bloc. Mais là, il a affiché dans une page. Et il a mis un lien de menu, puisque sans menu sur le site, il peut aller sur les informations. Donc, il a créé le lien et il a affiché. Maintenant, quand tu cliques sur le lien qu'il a créé, tu peux aller voir les recettes qu'il a faites. Donc, c'est ça. View, c'est un outil de requête. Et c'est ça qu'il a utilisé pour faire une requête, afficher les menus qu'il a créé. C'est bon? On va continuer. OK, continue. Wonderful, thank you. So I'm going to start wrapping up my presentation here. So this was a basic, very basic demo of how Drupal CMS works. So what we did, we created a new content type for cooking recipes. We added content and we created a view to make it possible to see that content. And again, I did that by using the downloaded release for the desktop version of the Drupal CMS trial. So this takes longer to install than the hosted trial that I had you fill out before, but you can save your work and you can keep your work on your computer. So I recommend that later on today or in the future as a way to continue to play with Drupal. So the last thing I'm going to do is I'm going to show you the very last way to start working with Drupal. And this is for advanced development. This is for the Windows development environment. And we're not going to do all of this live. You will not follow along because it takes much too long to download everything and get it all working. But if you need to do custom coding in PHP or add custom code to the Drupal website, this is the way that you would do it. And so I will show you the basic steps. But again, we don't have time to do it all today. Mr. Salama, would you explain that I'm going to walk through the advanced development process, but not do it today? Yes, no problem. You can. Yes, you can give us the basic step to test a wonderful installation for a work at locally using Drupal laptop. That will be very interesting for us. If we have a main step, I think that we can follow after with the local training, and during the afternoon we'll do some practice for those who need to understand deeper the installation of the Drupal environment for development. So no problem. You can just go on the main step and we will just follow and see how we will practice after. Perfect. Okay, so to find this information, I'm going to the Drupal CMS page and into the Drupal user guide. And here in the user guide, there are instructions for installing Drupal CMS. And we've done some of these, right? So we did try out Drupal CMS. This was the first step, and that's what I showed you this morning, just to let you explore in the temporary sites in the browser. And then there was the desktop application, which showed more options. That's where we built our cooking recipe views. But then the last option is to install a true development environment. And that's this option here, to follow the steps to install Drupal CMS with a tool called DDev. So this tool involves installing a couple of different components. So it's a little bit tricky. Like I said, it's something that you can do later. But the first thing that you need to do is install the DDev software. So the DDev software has some instructions. It has instructions for installing on Mac OS X, on Windows, or on Linux. So there are ways to install on all of these options. And to install, you need a few different components. So you will need to install Docker, you will need to install DDev, and then you will need to follow the instructions. So this takes time. It's not something I will do right now, but I will show you what it looks like. So the first thing you do is you will install Docker Desktop, which is what hosts a virtual version of Drupal on your machine. And you just have to have it running after you install it. You don't have to do anything here, but it just needs to be open and connected. Then
you begin using a terminal window to install all of the Drupal features. So what this begins to get complicated. But once you've installed DDev, we find the instructions here. Let me go back. Here we go. Yeah, we find the instructions here to do the installation, traditional Windows, install DDev. And we're going to have to follow the instructions based on which version of Windows or Linux or whatever it is that we're using. So there are instructions that you would follow. I'm going to skip that. You can follow these instructions later. But then we're ready. Once you finish installing all of the requirements, we can begin downloading and installing Drupal CMS. So now we are on the command line. I'm going to follow these instructions and just show you what it looks like. We won't do it all today, but we're going to do an example. So the first thing I am doing is making a directory for Drupal, my Drupal test site locally, and copying into it. Oops. Yes. Sorry, Windows is different from. Okay. CD. Okay, so I get into my site. And now I have to start my DDev project. So I configure DDev for my project Drupal. And it's going to create it in the current project. Then I say DDev start. It's going to start my Drupal site. And it will take a little bit of time to build things and create the environment. And what it's doing in the background here is it is making some folders on my machine and installing Drupal into these folders. So this is all of the details of my Drupal files that I will then be using for my development. Okay, so it creates this project. And then the last step is I need to type this command here, which is composer create Drupal CMS. And this is going to do the full installation of all the details for the Drupal CMS project. And this takes time, which is why I'm not doing it with you live, because it takes a while for it to download and install all of the different components. So I'm not going to wait for the whole thing to finish, but I'll show you what it looks like once it finishes. So if we go back here where I've already done it, I can use the final command. It should be DDev launch. Let's make sure this works. DDev launch. Okay, and then what that is going to do is open the site for me. So that brings me into a browser to the same interface that you just saw with me earlier, all of the same things that we were just trying, but it allows me to then fully edit that website, make changes locally on my machine, and I can go in and find all of the code. So if I need to install custom modules, if I need to create custom code in PHP myself, I can do all of that now from here. And then I can copy these files to my web server wherever I want to host Drupal. So that is more advanced. I'm not going to cover it all today, but I did want to just show you what that process looks like for advanced Drupal development. And with that, I think I'm done for now. So I'll let you guys have your break for lunch and afternoon. And then I will come back for the final presenter, Yas, who will be presenting at 3 o'clock. Okay?
And team, thank you very much for introducing how to set up the development environment for Drupal. We are very happy to follow you, and thank you so much. I don't know if you have something additional to say or it's okay for you. Yeah, I'll say a few words. I can see my face isn't up on the screen right now, but that's okay. I'll say a few quick words. Which is just that thank you again for inviting me to participate in DrupalCAMP Burkina Faso. This is my second year. I am the Chief Technology Officer at the Drupal Association, and I'm really proud that we're working with you in West Africa to try and grow the community where you are. It's very important to grow the community all around the world. And I am thankful to Monsieur Salama and all the organizers for helping put this together. So good luck this afternoon, and I'll see you again in a couple of hours when the final presentation happens. Okay, thank you very much, and see you soon. Ok, maintenant, ça c'était une introduction pour l'environnement de développement en local pour les développeurs que vous êtes. En réalité, vous devez arriver à ce niveau. C'est ça qui est le plus important. Savoir comment travailler avec Drupal dans le monde professionnel. Vous voyez que ça utilise Docker. Et c'est important parce que le travail collaboratif avec Docker devient de plus en plus exigeant au niveau international, même au niveau des ONG. Tu peux travailler dans une institution informatique digne de ce genre qui n'utilise pas Docker, et s'ils sont vraiment des vrais développeurs, et ils utilisent Docker ou ils utilisent autre chose, partout à travers collaboratif pour pouvoir avancer. Ça, beaucoup de gens, s'ils vont pas dire là, tu vas voir qu'ils font du Docker. C'est clair. Si vous parlez de Git, il faut faire du Docker, c'est clair. Donc, soit l'un, soit l'autre. Mais sachez que c'est vraiment capital que vous ayez un environnement de travail qui a dit son nom. Mais ce que je voulais dire pour attirer votre attention, en tant que jeune développeur, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser des outils de développement automatique. Il faut aller à la configuration. Il faut apprendre à configurer, il faut apprendre à installer des choses vous-même. C'est ça qui fait de vous des vrais informaticiens. Sinon, vous êtes des informaticiens de nom, pas des vrais, parce que vous ne connaissez pas l'essence des choses. Un serveur web, un web serveur, comment les configurer, marche, comment on configure. Et PHP, pour que ça marche en local sur ta machine, tu dois savoir faire ça. Avant de rentrer, si tu ne sais pas faire ça, même Docker, tu auras des problèmes, parce qu'en réalité, ça demande certaines connaissances de base. Donc, on va essayer aujourd'hui avec la titre qui est là, de vous configurer au moins l'environnement de développement de façon parfaite sur vos ordinateurs. Que vous puissiez, en partant de nos objectifs, en rentrant de cette formation, que vous avez un environnement prêt pour utiliser tout ça. Même si on n'a pas pu faire tout, mais l'environnement que vous ayez ça prêt pour faire tout ça. Ça peut aller. Ça, c'est important pour nous. Parce que faut couper la Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important que vous puissiez avoir cet environnement-là. Drupal, ce n'est pas compliqué. Drupal, c'est juste qu'il faut avoir le principe et puis suivre de façon assurée. Et quand tu maîtrises Drupal, ouais, il a parlé des types de contenu et il a fait une introduction sur Vue. Ce sont les deux outils les plus puissants de Drupal. Drupal te permet de modéliser tout type de contenu que tu veux. Le matin, Drupal disait tout à l'heure que si tu n'arrives pas à avoir un bon modèle, tu ne peux pas faire une bonne programmation. Et Drupal te permet de modéliser des données de façon efficace. Ensuite, Vue, c'est un outil de requête. Au lieu de passer ton temps à chercher des cours, select from, quoi, where, ceci, à faire quoi, tu fais Vue. Avec Vue, tu fais des requêtes. Et des requêtes professionnelles, dignes de ce nom. Avec tout ce qui vraiment pour toutes les conditions et les conditionnalités que tu veux insérer dedans, Vue permet de faire ça.
Donc, dans Drupal, l'environnement de développeur est important. Ensuite, comprendre que Drupal fonctionne un système de nœuds et un système de type de contenu. Et il y a un outil de requête sur Drupal qu'on appelle le view. Et c'est ça, ton outil de puissance pour faire les requêtes et afficher les données sur n'importe quel format que tu veux. Donc, voilà un peu ce qu'on a vu ce matin sur l'introduction avec un type qui va nous appeler plus tard pour nous introduire. Il y a Snowy qui va nous entretenir sur l'intelligence artificielle de Drupal. Vous allez voir que ça, c'est un autre niveau. Et vous voyez le code de Drupal. Quelqu'un avait posé la question hier où on met, quand on télécharge, où on met dans quel dossier. On va voir toute la structure du dossier de Drupal. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Ce n'est pas compliqué. Donc, nous, les informaticiens, on rentre dans la structure du code. On ne reste pas. Vous voyez, en ligne, c'était superficiel. Tu ne sais pas où les choses vont. Ensuite, on a mené en local. Mais quand il a parlé de développement propre, là, vous voyez que le fichier de Drupal se trouve dans ta machine. Tu vois toute la structure du dossier de Drupal. Et tu comprends tel dossier, ça correspond à ça. Tel dossier, ça correspond à ça. Et c'est ça, un programmeur. Un programmeur, c'est celui qui comprend réellement ce qu'il est en train de faire. Tu ne peux pas être en train de développer les choses, tu ne sais pas où tu mets les choses. C'est difficile. Donc, nous sommes là pour vous guider pour ce DrupalCAMP. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas suffisant pour faire de vous des experts Drupal. Mais en 2 jours, on espère vous montrer les fondamentaux qui sont dans Drupal, qui puissent suffisamment être des preuves pour vous de venir et d'utiliser ce logiciel. C'est CMS. Voilà, nous, on est là pour vous montrer que si vous utilisez Drupal, vous allez aller loin dans le développement au niveau international. Parce que ça ne se limite pas à Ouagadougou ni au Burkina. Quand tu es un développeur Drupal, on te recherche partout en fait, c'est la vérité. Voilà. Quand tu es un bon programmeur, on te recherche partout. En fait, le monde a besoin de ceux qui sont excellents. Parce qu'actuellement, dans le monde entier, nous sommes tous bons. C'est les excellents qu'on veut. Ça, je vous dis la vérité, le monde est concurrentiel. Les bons là, c'est nous. Les excellents, ils ne sont pas dans cette salle. S'il y a des excellents, levez les mains. Qui est excellent? Levez les mains. Les excellents. Le peuple n'aime pas confiance en vous. Vous voulez, moi, j'ai confiance en vous. Hein? Voilà. D'accord. Est-ce que la pause est prête ou bien c'est comment? Oh, elle est prête? Si elle est prête, on commence, elle n'est pas prête. On va pour commencer à installer l'environnement. The floor is yours. Now you are going to install your Docker and make all the configuration you need to permit people to start with local development and using Drupal. So, the floor is yours now. OK? Alors, n'hésitez pas à poser les questions et mettez dans votre tête que vous n'êtes pas forcément là aujourd'hui pour utiliser Drupal en 2 heures. Non. Vous êtes là pour comprendre ce que c'est que Drupal et comprendre comment on peut utiliser Drupal en local, comprendre comment on peut avoir un minimum d'espace de travail en local sur la machine pour avancer. Si tu as ça, le reste, on va approfondir puisque la communauté continue, il y a l'association qui est là, il y a le groupe qui est là, tu peux toujours poser des questions, il y a les formations qui seront organisées plus tard pour ceux qui pourront suivre. Drupal est une association apolitique et non, et qui ne fait pas, comment on appelle ça, des profits. Voilà, donc, nous, si vous donnez une formation, c'est juste pour permettre de couvrir les coûts de connexion et ainsi de suite, on ne va pas vous taxer des sommes faramineuses. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui sont intéressés, allez sur drupal.org, inscrivez-vous. Je vais tout à l'heure faire une démo sur comment on paye sa cotisation sur drupal.org pour être membre et contribuer au développement de Drupal au niveau mondial. J'ai dit quelque part, quelqu'un paye. Le café qu'on est en train de boire, quelqu'un a payé. Vous êtes d'accord? Donc vous aussi, vous pouvez contribuer pour que la communauté grandisse. Plus tu contribues, plus ça grandit. Vous comprenez? C'est ça. Ne pensez pas que 10 000 francs qu'on vous demande de contribuer comme population, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens ici dans cette salle, peut-être ce matin, ils ont déjà dépensé 10 000 francs avant d'arriver ici. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu vas voir qu'en un mois, il a fini de dépenser 20 000 francs. Si tu veux payer, tu peux. Puisque tu as un choix. C'est tout de suite, on vient dire que celui qui ne paye pas 10 000 francs ne soit pas vivant de cette salle. Étant ici, là, les gens vont trouver 10 000 francs pour payer. Oh ben, ça dépend de tes degrés d'urgence et de ton intérêt. Quand ton intérêt est engagé quelque part jusqu'à un certain niveau, tu mets les moyens qu'il faut pour atteindre ce que tu veux.
Voilà. Donc, quand les gens disent oh, c'est cher, c'est parce que ce n'est pas son intérêt, il ne voit pas d'intérêt. Mais s'il y a son intérêt, il a les lieux ciel et terre pour faire sortir ce qu'il veut. Et je vous exhorte à être engagé comme ça dans votre travail en tant que développeur. Les lieux ciel et terre pour avoir les connaissances qu'il vous faut pour acquérir le haut niveau, pour être au top, pour être toujours professionnel. Parce que c'est un monde ultra concurrentiel. Et si tu n'es pas bon, ne va pas penser que quelqu'un va te recruter pour rentrer dans son entreprise alors que tu ne peux pas apporter de la valeur ajoutée à son entreprise. Vous avez dit que les patrons ne veulent pas recruter alors qu'en réalité, tu n'es pas compétent. C'est ça le problème. Si tu n'es pas compétent, on va te recruter. Et pour avoir de la compétence, il faut du temps pour étudier. Il faut accepter d'étudier. Donc la pause est prête et on va aller manger un peu et on revient, on continue. Donc, allez-y et puis on se reprend tout à l'heure.
Il a envoyé quelque chose dans le groupe là. C'est pas un wiki. Non, mais écoute, tu parles. Il n'a rien envoyé. C'est ça là, tu dis là. On a dit 2 personnes font des débats mortels. Et puis tu as résisté, tu fais tu ne votes pas. Ouais, c'est utile. Il y a 2 personnes comme ça. Un maman, on dit tel personnage plus fort que tel personnage. C'est ça les gars là aiment. Voilà. Ça va. Après, on a pris la formation de $1 000. $1 million par mois avec 5 ans. C'est quoi avoir? Est-ce que c'est la parole. À la présente assistance au milieu. C'est passé. Moi, je ne suis pas. Osiris. C'est quoi ils sont en train de faire actuellement? Achète Osiris. Hein? C'est quoi ils font actuellement? C'est un local ou pas, ça veut dire que. C'est Docker. Est-ce que moi, je maîtrise ça? Moi, je maîtrise pas ça. Voilà, on cherche. Bien. Osiris. Ça, c'est l'enfant. L'autre là, au soleil. Tu vas activer 5 G là. Tu actives 5 G là, ça va bien. C'est pas pour l'année. Mais c'est pas pour l'année. C'est pas pour l'année. Olivier. Est-ce que c'est un coup ça important? Ça change avec l'opéra là. C'est quoi? On exécute tout le monde. Les fichiers qu'ils ont téléchargés, les fichiers d'opéra. On a toujours besoin d'assistance au milieu. Bon, ceux qui ont déjà installé avec Team, allez directement. Donc, il faut rester comme ça. Avant, il fallait que tout le monde ait se mettre au même niveau avant de revenir. Faut le mettre sur l'écran. Il n'est pas connecté là.